Oye, Efra, por cierto, ¿cómo te fue en tu entrevista de trabajo? Mal. Fatal. Mi vida se está yendo al carajo. Vamos, no creo que sea tanto así. No todo es malo. Digo, tuviste una cita con Alondra, ¿no? Si a eso puedes llamarle una cita. Estuvo terrible. En pocas palabras, de la chingada. Bueno, no puedo imaginar por qué estuvo así. Sí, no preguntes. Pero oye, ¿cómo te fue en tu viaje a Cuba? A Cuba. Mira, la verdad es que me gustaría decirte que estuvo genial, pero no, todo lo contrario. Malísimo. Muy, muy mal. Mira, si tuviera que resumirlo diría de la fregada. Muchos problemas. Hello there, my beautiful Mextalkers, and welcome to another video of Don't Say. In this case, we're going to cover Don't Say only mal to the question ¿Cómo estás? Because sometimes you may feel low, you may feel kind of sick or not okay because of some situations, and in this video you're going to learn several ways instead of just saying mal. Of course. So if you're interested, guys, enjoy this video. Woo! Okay guys, so let's start with this video, and of course we have already covered some ways to reply to the question ¿Cómo estás? Yeah. You can reply either bien or many other ways. You can say más o menos or many other synonyms of this word. If you haven't watched those videos, we highly suggest you do it before watching this one, and you can check them right here. And now in this video we're going to cover how to say, in other words, mal, because of course we know that you may be passing through a rough situation, or you know, something happened and you're feeling bad or even low. So in this video we're going to check some synonyms of the word mal. Okay, so let's start with the standard versions. Okay, so when things are not going very well, you can express that by saying no muy bien. No muy bien. And this is probably the softest one of this list. It's pretty close to saying más o menos. But no muy bien, yeah, things are not going well. Okay, but we have also this common word, which is mal. But you can also combine it with other words like muy mal, or todo mal, or even you can say super mal, super mal. ¿Cómo va todo? No, pues super mal. Super mal. Oh man. Okay. Or even muy mal, right? Or even muy mal. Yeah. Well, so now we have malo, which is an adjective. But be careful with this one, because malo, you can use it to express that you are sick. ¿Cómo estás? Ay, malo, me duele el estómago. Yeah. Malo. Or estoy malo. Tengo mucha... Estoy malo. Estoy malo, bueno. En general. Estoy malo, me duele la cabeza. Okay. But you can also use the superlative. Malísimo. Malísimo. When you're dying. Yeah, exactly. So, like, ¿cómo estás? Ay, malísimo, Efra. Malísimo. ¿Te vas a morir? Seguramente, Efra. Bueno. Bueno. Me gustaría esa TV de herencia. No, ya se la di a mi hermano. Okay. Okay, guys, now let's see other ways to express that you're feeling bad or feeling low, but using other words different than mal. Okay? So, for example, you can say terrible. Terrible, which is even worse than just muy mal. Yeah. Right? It's even worse. Or you can say fatal. Crap. Fatal. Yeah, crap. Fatal. Sorry. Okay. So, también puedes decir de lo peor.
De lo peor. For example, oye, Efra, ¿cómo estás? De lo peor. Ah, bueno. De lo peor. Oh, is that for María real? Antonieta. Is that for real? That's a good acting. Okay, so después de eso puedes decir, me ha ido mejor. Me ha ido mejor. Yeah. Or even you can say, he estado mejor. He estado mejor. Efra, ¿cómo estás? He estado mejor. Or he tenido mejores días. Even you can say, he tenido mejores días, which is also very common. Good. Now, let's start with your favorite section, the Mexican way. Yeah, very good. So, the first word is de la fregada. De la fregada. Okay, the next one, de la chingada. De la chingada. Which is even worse, right? Yeah, and it's even very strong. It's strong, de la chingada. And very informal. Well, so we also have another informal one, de la mierda. De la mierda. And this can be understood in many countries, though. Yeah. But we use it a lot here in Mexico. De la mierda. De la mierda, exactly. Okay. Very good, guys. So let's give you 3 more Mexican ways. The first one that I truly like, it's valiendo, and you can say valiendo madres, or even valiendo caca. Muy informal. Ya, muy informal. Pues estoy valiendo madres, básicamente. Pero lo puedes decir con clase. Estoy valiendo madres. Oye, Fra, ¿cómo estás últimamente? Mira. 3 palabras. Estoy valiendo madres. Oh, wow, qué clase, qué forma de decir que estás de la chingada. O valiendo caca. Yeah, I like it better. Valiendo caca. Okay, or even you can say, estoy que me lleva la chingada. Estoy que me lleva la chingada. Okay. Yeah, which is strong, really strong. Wow. But you know, we have even one that is the strongest one, and that's mi vida se está yendo al carajo. Like when you're really feeling low, like, ay, Efra, mi vida se está yendo al carajo. Okay. Damn. Aren't you going to ask why? Perdón. ¿Por qué? No, ya no te voy a decir nada. Ya no. That's it for today, my beautiful Mextalkers. We are really happy to have you here again. And please give us your thumbs up, share this video with all our learners, and write your comments down there. Click on the notifications if you already subscribed to this channel, and if not, subscribe to these beautiful channels to see these handsome guys. And see you in our next video. Hasta luego. See you guys.